abo apa ho sima aduasa pepepe ewo Salom TV ahanum adehima ma omayimu ensembia esisi enanwei yetintim ne krata so ye baba kenkade ama Salom onyini bemu akane kase na mame ma wadwo na me sanso emu wakwaba emra kase yi eso na nwumre kase ye hwe na poso ene na poso epi Bank of Ghana wamo echiremu enchebia eyade a 1 cedi eni 2 cedi note no wamo eba beye fi ho na wamo ede coins no ache anem Yerobeko ensemfufromu ede na addition mu bi wamo chemu se COVID-19 eba ye de ababedi wamo enya papa meche asoya wamo ehwe yenko hwe ye niso ade meche tourism site no wamo echiremu eyade a edi wamo enya Yerobeko ensemfufromu ede na ne Ora kwesi prati wo chembu se sebe wa my Ghana ansana ubebe wa no waka nsem no eya na wahwe ansana wakasa Wonsenfu from enso eba no se kase sebe akwehia ekoso enonam so ama GPRTU wo mo chiremu se ankwehia ekoso ye yedesiboyi ebo wo mo chese wo mo enim hwehwe Yebabo ra ensenfu from edia ene adehye no bia wo mo ewo sege mame eye luse wo chiremu se wo mo moden a na eba ne sase atontontonton de wo ehwe ansana wo atom Yerobeko amano ne ensemmemu ne no na Tunisia wo echemu se eba no se eye cashew de wo na edua papa wo chemu sa fi de wo eba behye kina Adeshima ma enwumre ensem no afoforo bi eka we ho amano ne eni jedie mu ne yina na yakeka bomu a yeba bekenkan ne makomako ede ama wasida piesie enko enfama Whistling Travel and Tour Super Mopkin dangbe favor any back to send the semuna no womo enanwume womo boye chidoma yeba bekenkan kase ede ama me ama Japan na me ba betu somo ye gu mfamemu ede ama me din ede na na kuya achel ba yeba sesia Ye de mop kokora aba ejama so ne din ya ene Super Mopkin ya be funsa no moba ya ye no kwan shronko so a enye na mafo dia ye de bo nsuo mu na da paper form ni bio da bi ye de bottle shronko ahye ho odi nsuo kakra bi ene gumu se eye dry surface eye wet surface nsuo ketwa bi ena wo hia o de be pa ho se ye wadwa ye se ye wo kitchen se ye wo office se ye wo living room ni hia ne se wo de be fa ho nom ene gisam so ne se etwa no ho 360 It's me ratokro biam eyi efin bia efi ho ema efom ho no nyina ete wan ano no ye microfiber utime yi de wonsa esi ana se washing machine ema eho ete kama akwada penny obi biara etimi ede ne nsa esomu onsa ba ko pena wo hia se wo de bedi wunjuma enyina se wo pedodo etu a boya so ye ewo enkran amalina dan no echi ye ne Women's Bank ena edi inhye mu obetia friend wa homatrofo no so ewo 0244 208888. Yes, Ansu Okoforidia Ultimate Phones. Opposite New Jabin South Municipal Assembly. Afensu ye hia won a wobetu aton ewo Ghana afana nyina se wo be fresh our number way 0207816024 0207816024. Super Mopkin. Mob munyina pabene. Daddy anume Bechini lete commando Daddy anume Yawa kwa badum ba Whistling Travel and Tour ene batakali adosun intama yehu enkremu papa na so peso tukwan hu adia ene me kanfo Whistling Travel and Tour e de amount so peso ko oman bi ti say USA Canada Dubai anase ewiase afana nyina na so pese okosua ade bia na kwakoye oho bia o de beda Whistling Travel and Tour ye bebo amana ye de amana ye fe ama kontu na just de open pepepe e de amawo simple only passport anapo birth setter o de beda ya Whistling Travel and Tour o me ni nyina bi e de amawo aye Whistling Travel and Tour after for wa o sha he nyina aye Dubai desert Anya ketua o betina moto so na de wa koransa efe keke itimi kachu bi biara se we ye akwenya nso wo di pepa
udi America ayo passport bi announce wapa na wa be shebi na we dey se weni ense kachire me fa we so ada Visilic Travel and Tours and young one can miss me say anyone ya I say me too kind ebe Dubai ebe share desert aye nuanu bi try motos cars ebi ponko kwa ye di try desert e yana me hwe with TV so e yana me te but Visilic Travel and Tours ada Roma this one be share we be ti pass aye record desert no so wakasa fa weni be hwe enya yesi akwenya da hawo bia so to me too kind the yana say be free Visilic Travel and Tours no we too kind kwa papa enya Azan Travel and Tours foni na wo ba ha be di wadanse Visilic Travel and Tours na me tamase so hwehwe ye tra kwan a ubehu ye wo Afrawo Bit9 Junction Salon TV building name so pentitremu biara so a your telephone number na go screen no ase so for ya ntitremu biara wo hia biara ye de ni nyina ebedan wo Visilic Travel and Tours we say we deliver Daddy anume Betimi lete commando Daddy anume Adishima mama mensanso na mema wakwaba emra kase yi eso ye free kase no enchemu ase ne no na Bank of Ghana eba no se bank sikakra bia wo mo ehwe oman Ghana sikasam eho ensam so eno no ne no na wo mo chemu se ekame se 2 cedi ene 1 cedi note ye twa na ye de ko wo man ni mo obehu a na pepa bedru bank honom dodo na tete dia entity ye sokora na obehu se ehu nyina ya memremra wo de yehwe ya enye yie age wo mo apejatu eno na wo mo kiremu se de obeyo na ye nkwonkwo se no anase sika ne ba enkwonkwo chinchinya ade tonfo e obehu ana omo de bobọ wo mo ntoma no wo mo kiremu o mbebeyi note no afi honom na wo mo de no kwanse na ba eno no ebo ntoma no na mu dududu kura na ade nam eno so betimi aboa na sika hyehyehye anase sika ye se no eno so eto etimetwa. The 2 CD notes and the one with the President Nkrumah's picture on, I know that there has been some discussion on that. You would recall that this was a note that was issued as a commemorative note. You know, so commemorative notes are not notes that you continue to print, right? And therefore, what we have done in the last 2 years is to introduce the 2 CD Ghana coin. Right, and the 2 CD Ghana coins, I believe, are circulating, and you would expect that eventually they would more or less play the role that the 2 CD notes are playing. Both the 1 Ghana CD note and the 2 Ghana CD note would eventually be phased out because they are not cost effective in terms of the printing costs of notes that circulate very widely and they come back very torn and soiled and very difficult for currency processing machines to process them. You have bales and bales of 1 CD notes which we are not even able to process. So the view in the longer term is to more or less, get out of the notes of 1 CD and 2 CD, and then use the 1 Ghana CD coin and the 2 Ghana CD coin. Jambo enra ensenfu from edia na ne ye ko asoye a wo mo ehwe Ghana se ye ntu kwan ne emra mehwe ye niso ade apoto kasem no ye kan se tourism wana se tourist site no wo mo twemu a COVID-19 yade yi ba ye de e kama se ababedi wo mo nya papa wo mo twemu se nka ne mpo de na nka wo ho a na obi aba si wo ba behwe na niso ade na Framantem Kakun National Park sanso na de keka ho yi wo mo sinzulezu nyina sika na de bra o man Ghana sanso na di adwuma ebre mabunu na so COVID ba ye nyoma nyina ye bisi basa ene adwuma ye basa mankoda yi mabunu sanso na sikasam kura no entwa yi ni nyina ejina corona yi eso
Ora Eko Simpson wano ena eye Deputy Chief Executive Officer edema eye Ghana Tourism Authority GTA. Na no na watchere mu se eba no se COVID-19 ye ba ye di ababedi ye nya papa besi ne ya eye addition mu bia wo mu etukwan ba amanone anase free amanone ba o man Ghana mu ne wo mu ba behwe wo mu anisu ade eba no Kakum National Park enzurezo anase potokesem ye beka ne se national tourist site no ahodo no ama nneoma nyina atwe asensanya addition mu wo mu ntukwanpo na wo mu aba abehwe eno na wo kire mu se ama adwuma sema ya bisi basa esansa addition mu bia wo mu eye adwuma ewo ho no mu no ka me se enkofo emeye ombe de ne atwa wo mu eka eno na msokura ama wo kire mu se emebunu no titiri wo mu enya adwuma nye sara nso ena se eye tourist site ebeko nanim ba biegina ne gina eno na wo kire mu se pandemic anase COVID-19 yade aba be haye papa enu tu wo bompa ye se mpanifo hwe na bibibia entimi tuto na kwamu ne yenso yentimi enyina ye nan so se wo man yenko ensemfufuro mu ediane ene ye kwakogina mu ewo eye na anu ye da mampani dada John Dramani Mahama ni sembia wo kokko ye se do or die eno na mso magana fo atwo na basa ene sere dodo na kire muzi wo ba behwe moje gwemu mu sese enya de obehwe moje gwo ne mom na dwen na wo kire eno na mso ama owura kwesi prati wo kire mu se eba no se ensembia ye kana ye yenhwe anu ye papa esansa asembi wo hono ma obeka wo de wutiri mu no ne mu se wo kana waka ne yie lenso de ogira nchen no anhwa no akwakofa na asembia eno no entwa yie wo kire mu se mampeni na John Dramani Mahama ni duo dai ebi kura na enye mogehwiego anase dai na yete ase no na wo ka na mom wo ka ne kwampa so enti Ghana timamu ni bia wo kasa ayabo modin a se wo behwe wano eyie se de be ya wano enkonko yiuka no bia wo kasa so se ohun sasem bia be ka no ewu sunsanso opani me kofa baby o enye rough road ba me de kofa ho oh na saying omampani dada John Dramani Mahama koka do or die so okay who PPA of course meaning kofo bebre ya dwen se nya boni so no ka no nanso kokasa no o twin break kakra ano bisa na samo me kokan sabio ebeji manu asi boni na se ebeji manu asi papa konkasa oh nti ye na ye kasa bedwam ne ka ho ne nua Charles ka ho ono abo ka ho ye na ye kasa bedwam no o ko kasa imbisa ye ho ze na samu me kokan ehun susuanso te sen anya nsamu nyina ne ka asamu me ka menya mane no ebia na me nua Charles kokan wo nya mane ana yehwe o man Ghana mu ase ye kwakobu nkompo akwakohwe yechi ne yehwe afimpinu ne aduonu baako na ye de toto mfie atwa mu ne de kamera esa kwanhia no adoso papa eyie ewo man Ghana mu eno na mso ama eyaso ye wo mo ehwe akwan ne akwantempon ho ensam so arase owura ye asafo adonten wo kire mu a eba no se wo man Ghana mu a akwanhia na ekoso no ebi mu so efri eye akwan ahodo no akwantempon ahodo no kamera se binum wo hono ma wo mo no science bi ensi so se road sign ebisi wo kura behye na kire nipa ne se na ekoso wo hono wo hyemu se sandeoma no ebi ni hono mo na ebi wo hono mo kura nso obehunu se nipa no webu na ni eguso na wode kai na mse de wo pe kwan no so a wo se nka eye ekwan a kas betimi afa so na wo mo ho ahehe a wo mo so ekwan so a ebi wo hono mo kura na anamo kura na kas miensa wo mo pa wo mo ho wo mo hyemu se no so no ni hina kabom na pochia no eba and say issue. How do we create jobs for people to move away? It becomes disincentive for people to buy motorcycles and use them. Currently, I can tell you, there are people who are selling their taxis to buy 3 or 4 of motorcycles and using them because... Really? Yes, because that is running. You're getting more money from that. You and I, in my suit, you find people sitting on motorcycles because it's quick. The congestion in town, people cannot bear it. And so they had to use the motorcycle and run around. In the villages, people are using to market, to school, to church, to hospital, to all over. But we can't look on while and so some of the assemblies have also found it as a lucrative area for IGF. They are charging them revenue. Even when it is unlicensed. Even when it's unlicensed.
And that is how come in recent times the National Road Safety Authority will raise a red flag. That is an area that we have to push attention to deal with the situation once and for all. It's become so difficult, obviously. Remember during the election time, 2020, when I became in politics. And politicians, one party will say, I will legalize and regulate. Another said, we will not. So technocrats, all we needed to do was to see who takes power. Now the one who says, I will not legalize and I will maintain the status quo is the one in power. Which means that government has declared its position clearly to everybody that there is no way this particular government will regularize it or regulate it. But it's still going on. And it's still going on. So it's a big issue. Now, the question is, how do we deal with it? I think government came up with a policy that now it will be using a very small vehicles to replace it. I think some agenda has started. That bring your motorbike, Okada for a small car sort of thing. If it is one of the solutions. But otherwise, it is going out of hand. Honestly. But the car will not solve the congestion issue that you talk about and the fact that people just want to get out of the traffic situation. So that is an issue. And so there should be a clear policy position. We are implementers. And so when government comes up with a clear policy position, which it has done now, now you take your motorbike, go and take one of the vehicles. But the issue of congestion is also there. So it means the public transport system will now also have to change in a manner that this congestion problem would have to be solved. In recent times, they were bringing the MMT, Ayalolos, and so on. This Adishma Mora don't change and I who say walk as and watch him say dear come say quine back when ya moto na muso cast and namuso timber near the account. Nina de quine yafa, Nina Cahu, era mark she ebe babano. Ye gusua ejina kwanhia ho ensam so de na GPRTU womo womo eyeku eba no se kasa hodo ya womo etwifa kwan so a obehu se bi ye chi ne atwera boho GPRTU na no na posifu se be nka womo de subu yi ya bo womo se eba no se akwanhia ekoso yi ya womo so yina ka ho ene ye kasi se be obi kura enkonkwaje license ne wode nam ka kwan so se me twika GPRTU so womo hwehwemu ne ye de ka ya ma no se won konkotwi eno nam so ama opanipa Abbas Moro wono GPRTU wono na oda womo anu wo kiremu se ka se GPRTU anase womo omutwi ahyen ahodo womo na di akwahia ne badia ene na womo boa private cars ahodo na ena womo edi akwahia no eba esanse wono de wo kwa wonwe se nkofo ogumo no kwa na timuti no hwipa wo kiremu se GPRTU fo de se ye be bu komponi akwakwa hwe ne mamu kwa de anenke womo akwahia ne no so ma womo se private cars ahodo no ene di akwahia ne ba private vehicles who even causes most of these accidents. That is correct. There's data suggests that more private the way the industry. Are you with me? Yes, sir. Yes, the way some of these the industry was started, we have most of illiterates as professional drivers. But let's ask ourselves that any time accident occurred, does it come from these illiterates or does it come from the trained drivers that he is referring to as the good drivers? The answer is no. Most of these illiterate drivers are those who even drive perfectly and they drive very well. You see, so he can't describe professional drivers as so-called professional drivers who, yes, of course, most of our people does not go through the current driving school that they have to go through. But most of them has never recorded even a single accident before. So it's just unfortunate the way he describes it. But the problem itself is not being tackled. What is the problem itself? LI21. Hello. The problem itself has Yegusua na ye che ensemu na no so ye fa ye ni enchemu ewo eye National Commission of Civic Education meche NCCE wopanipa enkran na wodi na dwuma ma me Lucille wo kiremu a wukokopemu ewo sege ene ne monten so di asase atonton se wo mo ton wani ene na wo disika kogina ho a wo musa asase ne ye hwan dia wo akwakotwa na wo akwakoton echina no behu se ni wuraba na akwakoye eye ntokwa moje fiegu na no na wo kiremu se segefo
Womo modin ya na nka womo ani na ho obi ba so wo beto asase bo modin ya na hwehwe asase ni wura na ton asase no fama no kama enkonko ba se ekire bi no ede entokwa bi ebeba ene mpo wo so a wo kwakota asase no bo modin ya se wo behwe no hu ni se empanifu a wo asase no ho eni ansa na watwa sika bi ede ama wo mo na enkonko ba se wo betwa sika be wienu ne yesi asase no ya ton ede ama obi foforo. National Commission of Civic Education ayetwa ne tia se NCCE ono ena womo echimu se ebana sensen tonton a ekoso ewo man Ghana mu a kama se edoso papa ezan se ne wu bete ne obi akwakoton asase womo echimu nipa no beton asase na ma nipa we no wasan kwakoton ama obi foforo eno na womo chiremu se ha adwen papa ezan se nipa na waton ade ama no obi fra sese wo ye adwuma ewo asase ne so no na obi foforo aba be ka ne se wonyan esanse asase no eye ne de no nam so ema de hye no mu bi kura ena efemu ehwere womo enkwa eno ena ma me Lucy wono eba no National Labor and National Commission for Civic Education ye woka ho epi enkramantimu ena wodi ne dwuma wo kire mu se ye ton asase ye momodin ase ye behwe asase na ye ton ama nimpa no ye san konkoton emfa ma wobi ebiem sanso ena wonso awokwa akota asase no bomodin a se obehunu asase na ho nkrata nyina no ededa na kwamu ansa na wakwa akoto asase no na enkonko ba se obeto asase be wie na ho nsam no sebe ede obekwa kopie ba bia eni se edi enunti wochemu se ye to asase ayeye ma yani ena ho no mun mpanifo wo mo ene se fatase ye bedua wo mo so ne ato asase no ye betimi ato ewo wo mo ho yemfa ye ni ntwemu ewo eye lige kasie mu edia na ne ye kwa kogina mu ewo that girl wo no enwumtuni ewo fifiri ewo man Ghana mu ne nyomu de tofom a sebe enya asem ketua na no na wo kire mu se kame ese titifue na mpadu mo ni jedi adofo mo de wo mo nwom no wo tia aba wo mafutuo wo papa wobi wo ho no mokura na ware egu na so kokotie nwom ya na ware na so se twan na so ena manafo wo mo abai wo mo nwom de wo tie se wodo na nwom abetu akosi etire no ni hina ye wodo wo mfa bibi anka ho se wo nkira wodo na ase ni hina ye ntiase no ene lala de woni mu ane wodo no wode nam enti wo chemu se ene manafo wo mo abai de wo mo nwom de kame se enkuranhye bia enimu. I understand say you paying for no most mood since we don't give more value to music. If you say odo throughout the song, but we wouldn't define odo niema atsemneko by niema. So now we messed up the music. And if we were to listen to the old people, we will know say we have channeled our road to somewhere. Okay. Enti hwan na asise anka adishima ma yegusua kire kase ni mu edema nenso ansa na yebeto aso no fasida Farmer Westlake Travel and Tour Super Mopkin dan we favor any back to send the semuna no one more any adwumaku a dani dan yina wo mo boye chidom yetimi kinkan kase yi ede emma yenje aboafo krato ye ba ye do beko amahodo so ensem emu Daddy anume Betty me let commando Daddy anume Daddy anume Yawo wakwa badum ba Western Travel and Tour ene batakali adosun intama yehu enkremu papa na so pese otukwan ku adia ene me kanfo Western Travel and Tour e de amount so pese okọ oman bi ti say USA Canada Dubai anase ewiase afana nyina na so pese okosua ade bia na okwakoye ohobia o de beda Western Travel and Tour ye bebo amana ye de amana ye fe amo okonto na just de open pepepe e de amawo simple we passport anapo birth setter o de beda ya Western Travel and Tour o me ni nyina bi e de amawo Aye Western Travel and Tour after for wa o sha he nyina ahaye Dubai desert Anya ketua o betina moto so na de wa koransa efe keke itimi ka chu bi biara se we ye akwenya hunso odi pepa na wa Western Travel and Tour for na we udi America ayo passport bi bia na nso wa pa na wa be hwe bi na we dey se weni ense kate me fa we so ada Western Travel and Tour ase enyomu aka me so mi se ni hwan a ese bi tu kwan ebe Dubai ebe hwe desert aye nuanu mu bi twae motos cars
Any Ponkokra, any desert. I am a show with TV, I am a thing. But easily travel into other room. Mr. Babeshe, never pass. I record desert. What can I say for any Beshe? And yes. I think that I will be so to me to wine. The Yana said, my friend easily travel and talk. On the way to pine. My papa, and yeah, as that I went off for it. Now, Baha, but you mothers here. Easily travel and talk. So she share your trap on ya, Ubemuyo Afrao. Beat night dancing, Salon TV building name. So painted Tremubia Swat. Your telephone number on the good screen no. Ase. So for ya into Tremubia Wunia Biara, Yadinina, a bedtime. Whistling travel and talk. We say, we deliver. Daddy Anume, Betty me let commando. Daddy Anume. Yeah, the mop shonkokora aba ejama so ne dia ene super mopkin ya be fun sano moba ya ye no kwan shonko so a enye na mafo dia ye de bo nsuo mu na da paper form ni bio da bi ye de bottle shonko ahye ho odi nsuo kakra bi ene gumu se eye dry surface eye wet surface nsuo ketwa bi ena wo hia o de be paper ho se ye wadwa ye se ye wo kitchen se ye wo office se ye wo living room ni hia ne se wo de be fa honom ene gisam so ne se etwa no ho 360 it's me ratokro biam eyi efin bia efi ho ema efom ho no nyina ete wan ano no ye microfiber utime yi de wonsa esi ana se washing machine ema eho ete kama akwada penny obi biara etimi ede ne nsa esomu onsa ba ko pena wo hia se wo de bedi wunjuma enyina se wo pedodo etu a boya so ye ewo enkran amalina dan no echi ye ne women's bank ena edi inshani mu obetia friend wa homatrofo no so ewo 0244-208888. Yes, Sansu Okoforidia Ultimate Phones. Opposite New Jabin South Municipal Assembly. Afensu ye hia won a wobetu aton ewo Ghana afana nyina se wo be fresh an number way 020-781-6024 020-781-6024. Super Mopkin. Mob munyina pabene. Ebusia ma mensan so na memma wakwaba emra kasiye yi eso yedi kasiye no kwakogina mu ewo obi man so na Tanzania man no ho na ye kwakogina adehye no ma wo mo ewo ho no mo wo mo na hwe na kashiwa yedua no wo mo dua papa pase ye hwe ewiasa fana nyina Tanzania na wo mo dua kashi papa na wo mo kire mu se covid ya emmanuel manyina bisi basa na so no nyame adom wo mo guso wo mo dua sese de wo mo kire mu se America abrochima mu kura wo mo ede nsembia basa wo beba ho no ma ba beto kashu no eno na wo kire se ampani ampa wo mo so nyame adom wo begina wo mo na so no wo mo atimi adua se de peyo na kashu no eno so dwumede wo mo didi no eno so atimi aboa wo Cashew eye adia Tanzania manu mu pan ena womo eta adua na no na womo kire mu se kama yese nansen ya yade yi eba ye de Emmanuel manyina no etimi ekofoma wo ebesi ne ya entimi enyina ne nanso ebiom na no na womo eche mu sadehye no mu bia womo efi America meche abochima mu womo ede womo sama tudwa echema cashew no etimi eboa womo papa enunti womo behwe no womo etimi akwakoto bi ewo Tanzania manu mu eno ababaye enije samo ede ama Tanzania man no nanso de wo mo kire ne se efiti se yade yi eba ye wo mo dua wo mo nto enu nti no wo mo so no ni dua no ekama esa akofom empo abra so se wo mbeto de nanso cashew no ni dua akofom enu na wo mo kire mu se wo mo bomoden a se wo mo betimi ahye wo mo ho kena na nka de wo se wo mo hia na wo mo dua bia no wo mo adua enu so betimi aboa na cashew wo mo didi wo mo dwuma so etimi enya bi eye chief executive officer ede ma wo World Holdings International
WHI Mr. Lord eye wade wono ene de sansem we etu dwa se eba ne se kashiwdi a ema wo mo hu kwanche bia ni na ebetimi atoto na kwen adeshima ma ha ene bebe makwan na kase ye bobo ano se selom oyuni bremu akane kase ewo enne wuku ada kronkron wanwumre no yede ni hinada esie na wo asida bia fa ma Westlick Travel and Tour. Yes, ya ma kwentio aye fufufo ede ama obibia fo kwentio hu sembe dan ewo 0244575281 dan be favor any back to sender semuna no aflawo na ye wo upeni dudu etu akoto wa ye betimi ama obi pese odware bi na wona mani enye sabodoma ya wo no fufuro so betimi edware bi na ye 0244634917 aflawo bit na junction ho ena ubehunu ye Super Mopkin mop fufuro kra bedwa so na obi bia no size yem ede ye mop mu nyina champion ena American for dia mo enkra Madina ena ye wo Amalina Daniche ho ena behunu openi dudu etu so betimi afre ewo 0244208888 anyway one more ena bo ye chidom emi yetimi kinkan kase ede mo se salom onyune bemu akane kase fasida fama mitimu no the boy ye chinchim efidie no firi ma de otwa camera de oso no kase yi so na wo yi bi firi mu kika bi si ani asida enkonfa ma wo mo papa eye wo so wo jebre na wo share kase yi ebia money sha enya jo ne ye ka wo se dani de ina no koso na share kase no na ye so ye ho entimi nye ye de na esema ekotwi ko be ma wo man ni mu ye mfa ni hina emfa emmesumo enwumre mi amejebre na meto kase yi gu mfra memu ede ma me din ede na ne kuya Achelpa Yakram